आपण याच्या आधीचा जो चॅप्टर बघितला कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन अँड लाईन्स ऑफ रिग्रेशन, त्याच्यात आपण एक 2-3 फॉर्म्युले होते, जस्ट तो फॉर्म्युलाचा पण यूज केलाय. तर ह्या क्विंग थेअरी मध्ये पण आपल्याला नंबर ऑफ फॉर्म्युले यूज करावे लागतील. ठीक आहे, नवीन असं काही नाही, जस्ट फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यू पुट करायची, आपल्याला वेगवेगळे फॅक्टर्स किंवा टर्मिनॉलॉजी फाइंड कराव्या लागतील. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय क्विंग सिस्टीम बघू आपण. ठीक आहे, सो क्विंग सिस्टीम, क्विंग सिस्टीम. Okay, a queuing system may be defined as 240. आता सुरू केलं. हा, ओके ओके ओके, ठीक है. सो क्वींग सिस्टम, ओके, क्वींग system may be defined as system may be defined as any facility as any facility at which a customer arrives, at which customer, that customer may be any man, woman or machine. Okay, so at which a customer arrives, stays there stays there for a certain period, for a certain period of time, and departs after being served, okay, so this is the queuing system, means any facility at which customer arrives, stays there for a certain period of time and departs after being served. Okay, any facility means what we okay, if we want to buy a mobile, right? Buying a mobile or the mobiles available in the shops may be facility. Okay, customer means us. Okay, we went there for buying a mobile. Okay, we stays there, and finally after some time, after buying the mobile, we went from there. ठीक आहे, म्हणजेच काय असणार आहे क्विंग सिस्टीम म्हणजे काय आहे, एखादी फॅसिलिटी की ज्याचा आपण व्हॉट वी से ऍडव्हान्टेज घेणार आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी आपण तिथे जाणार आहे, तिथे थांबणार आहे आणि ती फॅसिलिटी आपण घेणार आहे. म्हणजे ह्या ज्या टर्म्स आला इथं, एनी फॅसिलिटी, कस्टमर अराइव्ह, स्टेज देअर आणि डिपार्ट्स, म्हणजे ह्या सगळ्या तिन्ही गोष्टी म्हणजे जिथे इन्व्हॉल्व्ह होतील त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणणार आहे, क्विंग सिस्टीम. ठीक आहे, देन there are 3 characteristics of queuing system. Characteristics of queuing system. So first is the distribution of customers. Distribution of customer arriving per unit time. Distribution of customer arriving per unit time. Second is distribution of time of service to each customer. Distribution of time of service distribution of time of service to each customer. Then the method of admitting customer
the method of admitting customer for service. Okay, these are the characteristics of queuing system. क्विंग सिस्टीम पूर्ण कशाशी रिलेटेड आहे? एक कस्टमर सर्व्हिस टाइम. ओके, सो हे लिहून घेत आहे. येस मॅम. ठीक आहे. ओके, झालं लिहून. चलो, next we will see the inter arrival time and service rate. Okay, so in queuing theory. वेट मॅम. ओके, ठीक आहे. पाहिला होता कुठेतरी, इथंच होता लॅब मध्ये. डन मॅम. आजच्या लेक्चरला आपण फक्त सगळे फॉर्म्युले लिहून घेऊ, कारण खूप फॉर्म्युले आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपण एक्झाम्पल वगैरे घेऊ. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज इन क्वीइंग थेरी. In queuing theory, the interval of time
between two consecutive customers, between two consecutive customers, between two consecutive customers is called inter-arrival time, is called inter-arrival time, inter-arrival time. And the number of customers coming per unit, and number of customers, and number of customers coming per unit time, coming per unit time is called arrival rate, is called arrival rate. Okay, the mean arrival rate is denoted by lambda. The mean arrival rate, the mean arrival rate is denoted by lambda. ठीक है? So we have two formula. First one is mean inter arrival time, mean inter arrival time, mean inter arrival time, which is equal to, or we can say that mean of time between two consecutive customer, which is equal to mean of time between two consecutive customers, between two consecutive customers, okay, and which we are customers arriving per unit time, arriving per unit time, and which we are going to denote by 1 upon lambda. Okay, and the unit, so mean interval arrival time is going to denote by 1 upon lambda, and unit is units of time per customers, units of time per customers. ठीक है? Okay. Next is in queuing theory, in queuing theory, the number of customers served per unit time theory, the number of customers per unit time is called service rate, is called service rate. Okay, the mean service rate is denoted by mu. The mean service rate is denoted by mu, Okay, now mean interval service rate. Okay, इथं आपलं mean arrival time राहिला. Sorry. हे काय होतं, mean interval arrival time दिला आपण 1 upon lambda. Next thing they have given us that mean arrival rate. Okay, mean arrival rate, and which is denoted by lambda. Okay, and the unit we are going to write is lambda, and customers per unit time. इथं लक्ष दिलं तर काय आहे, mean interval arrival time and mean arrival rate काय आहेत, एकमेकाचे रेसिप्रोकल आहेत.
इथं काय आहे मीन इंटरवल अरायवल टाइम युनिट्स ऑफ टाइम पर कस्टमर आहे 1/λ. इथं काय आहे लॅमडा कस्टमर पर युनिट टाइम आहे राईट. सो मीन इंटरवल लॅमडा कशाशी रिलेटेड आहे अरायवल ऑफ कस्टमर आणि आता आपण म्यू लिहिलं होतं तिथं काय आहे सर्व्हिस गिवन टू द कस्टमर. ठीक आहे सगळं नवीन आहे थोडस पहिल्याच लेक्चर मध्ये सगळं समजावं असं काही नाहीये समजेल पण अवघड काही नाहीये जस्ट. ठीक आहे नेक्स्ट थिंग इन क्वीन थेरी इन क्वीन थेरी in queen theory the number of customers served the number of customers served per unit time number of customers served per unit time is called service rate. Okay, it's called service rate. Okay, the mean service rate is denoted by mu. The mean service rate is denoted by mu. Okay, so thus we have mean inter-service rate is equal to mean of time a customer is served, that is 1 by mu. Mean of time customer is served and which we are going to denote by 1 upon mu. Okay, and next thing is mean service rate. ठीक है mean service rate which is equal to the mean of number of customers served per unit time. Mean of number of customers served per unit time. Customers per unit time and which is denoted by mu, and so we can write this as mu customers per unit time, and here we can write 1 by mu, that is unit of time per or time per unit customers. Unit of time per unit customers. ठीक है, so write down this.
ओके, इथून पुढे जर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना जिथं जिथं लॅमडा येईल तिथं आपण काय म्हणणार आहे? मीन arrival time. यस, अँड म्यू आलं तर काय होणार आहे? सर्व्हिसशी रिलेटेड असणार आहे. मीन सर्व्हिस टाइम और लॅमडा असेल तर मीन अरायवल टाइम. कारण आपण क्विंग सिस्टीम मध्ये काय बघितलं? 3 स्टेप बघितल्या. एक तर कस्टमर, ठीक आहे, अरायवल ऑफ कस्टमर होतं. काय होतं? हे लिहून झालं का? No, ma'am. ठीक आहे, लिहून घ्या. हे काही समजलं नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. एवढं तर लक्षात राहील, क्विंग थेरी और क्विंग सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे? एक सर्व्हिस, कस्टमर, सॅटिस्फॅक्शन ऑफ कस्टमर असणार आहे. ठीक आहे, 3 गोष्टी आहेत कस्टमरशी रिलेटेड. ठीक आहे, कस्टमर आहे, अरायवल ऑफ कस्टमर असणार आहे. ठीक आहे, त्याला मिळालेली सर्व्हिस असणार आहे काहीतरी. ठीक आहे, आणि आफ्टर सर्व्हिस तो डिपार्ट होते म्हणजे काहीतरी सॅटिस्फॅक्शन मिळणार आहे. ओके, म्हणजे ह्या एवढ्या 3 प्रोसेस एवढं जरी कळालं, एखादा कस्टमर येतोय, तो तिथं थांबतोय, त्याला हवी ती सर्व्हिस घेतोय आणि त्या सर्व्हिस नंतर तो सॅटिस्फाय होणार आहे. ही सगळी प्रोसेस म्हणजेच काय असणार आहे? आपली क्विंग सिस्टीम और क्विंग थेरी. ठीक आहे, म्हणजे हा होल चॅप्टर रिलेटेड, हा MBA शी रिलेटेड आहे, बट ठीक आहे. एवढं समजलं? कस्टमर अरायवल, stays for the service, then departure of customer after taking the service. Okay, Yes, ma'am. ठीक आहे. हे लिहून झालं? Yes, ma'am. ठीक आहे. So write down this. ओके, झालं लिहून हे? One. Done, ma'am. ठीक आहे. So next is notations. Okay. A queuing system is denoted sorry, a queuing system is denoted in Kendall's notation, is denoted in Kendall's notation
in Kendall's notation as A, B, S and K, where आपल्याला याच्या पुढे इथं जसं ABSK तसं आपल्याला MS इन्फिनिटी MS1 सिस्टीम म्हणजे हे काय आपली क्वेइंग सिस्टीम आहे. ह्याला जस्ट नाव काय दिलंय ABSK. ठीक आहे. तर आता हे ABSK काय आहे तर where A is used to denote distribution of number of customer arriving per unit. ठीक आहे. Where A is used to denote distribution of number of customers used to denote distribution of number of customers arriving per unit time, customers arriving per unit time. B is used to denote distribution of number of customers served per unit time. B is used to denote distribution of number of customers served per unit time. S is used to denote the number of servers. S is used to denote number of servers and K is used to denote customers in the queue, and K is used to denote customers in the queue. Okay, so this is the notation ABSK system, twin system. ठीक है. So A is काय, number of customers arrived per unit. B is number of customers served per unit time. S is the number of servers and K is number of customers in the queue. ठीक है. So here write down one note. Hereafter we are going to denote phrase mean arrival rate for number of customer arriving per unit time, and mean service rate for काय असणार आहे, number of customer arriving नंतर काय असणार आहे, served, number of customers served per unit time. ठीक आहे. सो मीन अरायवल टाइम आपण कशाने डिनोट केला होता, लॅम्बडा, अँड मीन सर्व्हिस टाइम म्यू. ठीक आहे. Yes, write down, then we will write some formula and terminology.
झालं लिहून? Yes, ma'am. ठीक आहे. नेक्स्ट इज युटिलायझेशन फॅक्टर. हे एमसीक्यू ला विचारू शकतील. युटिलायझेशन फॅक्टर इज डिनोटेड बाय लॅम्बडा अपॉन म्यू. ओके, युटिलायझेशन फॅक्टर. So the ratio lambda upon mu, where lambda is mean arrival time असणार आहे आणि mu is mean what service time, right? Where lambda is the arrival rate, and mu is the service rate, and mu is the service rate is called the utilization factor. Okay, it's called utilization factor, and which is denoted by rho, and which is denoted by rho. ठीक है. So we can write this as the utilization factor as rho is equal to lambda upon mu. Okay, so here utilization factor, if our queuing system is busy, which is denoted by, this is utilization factor for the queuing system, but if the system is busy. ओके, आताच आपण बघितलं क्विंग सिस्टीम मध्ये काय कस्टमर आहेत. मे बी जर नंबर ऑफ कस्टमर जर जादा असतील तरी पण फॉर्म्युला काय असणार आहे आपला, हाच असणार आहे. ठीक आहे. आणि जर समजा दिलेली क्विंग सिस्टीम जर आयडियल असेल, राईट डाऊन. ओके, the fraction of time, okay, the fraction of time if the system is busy, then also we are going to denote utilization factor by lambda upon mu. Okay, and second, the fraction of time, okay, if the system is idle, okay, if the system is idle, then our utilization factor, that is rho, is equal, sorry, which is denoted by 1 minus rho. Okay, हे दोन्ही नाही समजलं काही प्रॉब्लेम नाही. युटिलायझेशन फॅक्टर इज नथिंग बट लॅम्बडा अपॉन म्यू, दॅट इज द रेशो ऑफ अरायवल रेट अँड सर्व्हिस रेट. ओके, दॅट इज नथिंग बट युटिलायझेशन फॅक्टर. एवढं लक्षात राहिलं, सफिशियंट आहे. राईट डाऊन दिस.
मॅम एकदा रिपीट करा ना. हे रिपीट करू का? हे खालचं नाही समजलं काही हरकत नाही. युटिलायझेशन फॅक्टर म्हणजे काय? द रेशिओ ऑफ अरायवल रेट अँड सर्व्हिस रेट. ओके, म्हणजे काय, कस्टमर जिथे अराय होते त्याचा कशाशी आपण रेशो घेतोय? सर्व्हिस रेटशी. ह्याच्या आधी मी काय सांगितलं? लॅमडा म्हणजे काय आहे? द अरायवल कस्टमर अरायवल पर युनिट टाइम अँड म्यू म्हणजे काय आहे? द सर्व्हिस पर युनिट टाइम. ह्या दोघांचा रेशो म्हणजेच काय असणार आहे? आपला युटिलायझेशन फॅक्टर, लॅमडा अपॉन म्यू. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट इज परफॉर्मन्स मेजर्स. त्याच्यात इतके फॉर्म्युले. हा, परफॉर्मन्स मेजर्स. Performance measures. Okay. So following are the quantities, that is 1 LS, which is average number of customers in the system, average number of customer, average number of customer in the system. Second is LQ, average number of customer waiting in the queue, average number of customer waiting, average number of customer waiting in queue. Okay, then L, then third thing is L, which is average number of customers, average number of customers in service, that is LS, or we can write this as L is equal to LS minus LQ, or LS is equal to L plus LQ. Then fourth is WS. WS is nothing but average amount of time a customer spends in the system, average amount of time customer spends in system. Then WQ is nothing but average amount of time customer spends in a queue, average amount of time customer spend in queue. Okay, then W, which is the average amount of time a customer spend in service, average amount of time customers spend पाहिजे in service. Here W is equal to काय असणार आहे? WS is equal to W plus WQ. Okay. So all these, what we say, quantities are collectively known as performance measures. So LS काय आहे? average number of customer in the system मधले, क्यू मधले आणि सर्व्हिस मधले. सुरुवातीला सांगितलेलं क्विंग सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल काय असणार आहे? कस्टमर असणार आहे, त्याची सर्व्हिस, देन व्हॉट वी से, हा ठीक आहे, LS द नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, देन LQ नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, अँड लास्ट इज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सर्व्हिस. ठीक आहे,
देन काय WS म्हणजे काय आहे, हाऊ मेनी टाइम दॅट कस्टमर स्पेंड्स इन सिस्टम क्यू अँड सर्व्हिसेस. ठीक आहे. सो फायनली काय असणार आहे, these quantities are collectively known as these quantities are collectively known as. परत आपल्याला ह्याच्यासाठी फॉर्म्युले बघायचे, LQ, WS, WQ सगळे कसे लॅम्बडा आणि म्यूच्या फॉर्म मध्ये, रो लॅम्बडा आणि म्यूच्याच फॉर्म मध्ये असणार आहे. ठीक आहे. These quantities are collectively known as performance measures. ठीक आहे. Okay, write down this. धन्यवाद. ठीक आहे. सो नेक्स्ट सिस्टम इज MM1 इन्फिनिटी सिस्टम. जस्ट लिहून घ्या. वेट मॅम. ठीक आहे. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. मीटिंग आहे मला आता. ठीक आहे. पूर्ण चॅप्टर मध्ये आपल्याला लॅम्बडा, म्यू आणि रो ह्याच्यापैकी एकच व्हॅल्यू फाइंड करायचे. जस्ट फॉर्म्युले थोडे थोडे डिफरंट आहेत, बाकी काही करायचं नाही. एवढं लक्षात ठेवलं तर माझ्यासाठी सफिशियंट आहे. क्विंग सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, कस्टमर असणार आहे, कुठली तरी सर्व्हिस असणार आहे. तो कस्टमर त्या सर्व्हिस साठी वेट करणार आहे आणि ती सर्व्हिस मिळाल्यानंतर तो तिथून जाणार आहे. दॅट इज नथिंग बट क्विंग थिअरी और क्विंग सिस्टम. ठीक आहे. आणि क्लिअरली क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला आता हे आपण लॅम्बडा काय म्हणलं होतं, नंबर ऑफ कस्टमर अरायव्हिंग पर युनिट टाइम ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर युनिट टाइम ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, युटिलायझेशन फॅक्टर फाइंड करा असं विचारतील. किंवा इथं काय दिलंय, ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर LS किंवा LQ दिलेले असतील, L फाइंड करा. जस्ट तुम्हाला एक क्वांटिटी फाइंड करायची. ठीक आहे. ह्या टर्मिनॉलॉजी फक्त लक्षात यायला वेळ लागेल. हे LS काय आहे, ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टीम आहे. LQ काय आहे, ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू आहे. ओके. आणि L म्हणजे काय आहे, ऍव्हरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सर्व्हिस. थोडस वाचलात तर लक्षात येतील टर्मिनॉलॉजी. ठीक आहे. हॅलो मॅम. हा बोला. लास्ट लेक्चर अपलोड नाही केलेलं. हा आहे माझं रेकॉर्डेड आहे, बट अपलोड केलेलं नाही. तुम्ही कॉलेजला येणार नाही का कुणीच? येस मॅम. कधी येणार आहे, एक्झाम झाल्यावर डायरेक्ट सेकंड सेमला? मॅम एक्झाम कधी आम्ही आहे? असतो तेव्हा तुम्ही नसता मॅम कॉलेज. मी आम्ही रोज आलो तरी मॅम दिवसभर बसावं लागतं. मी कॉलेजमध्ये रोजच असते.
हा मी पण असतो मॅम, तुम्ही मीटिंगला जाता. हा मला ते नॅक कमिटी येणार आहे ना, सो मीटिंग असतात दिवसभर. सो एकदा नॅक झालं की काय काही प्रॉब्लेम नाही येणार. मॅम एक्झाम डेट फायनल झाली की नाही अजून? अजून टेंटेटिव्ह मार्च एंड म्हणतात लास्ट वीक मध्ये, बट HOD तर म्हणाले सकाळी की मार्च एंडला आहे 28 असं काहीतरी म्हणाले ते, बट एक्झॅक्टली माहित नाही मला. पण आपण लवकर संपू, सिलेबस आपले MCQ कलेक्ट करू जास्तीत जास्त. पण तुमची एक्झाम ऑनलाईन आहे का ऑफलाईन आहे? तुम्ही सांगा ma'am आता. ऑफलाईन असेल तर काय करणार? तसं पण द्यायला तयार आहे. अरे वा, व्हेरी गुड. मे बी ऑनलाईनच असणार आहे 90% तरी. ठीक आहे, आपल्याला अजून 3 लेक्चर लागतील, आपला हा चॅप्टर संपेल. एव्हाना संपायला हवा होता. मॅम नेक्स्ट लेक्चर कधी घेणार आहे मॅम? म्हणजे आम्ही ऑफलाईनला येतो. ऑफलाईनला यायला बरं ना मॅम? ऑफलाईन कसं तुम्ही आलात ऑफलाईन घेतलं ना, मग ऑनलाईन जे बसतायत त्यांच्यासाठी प्रॉब्लेम होईल. म्हणजे मी जर ब्लॅकबोर्डवर घेतलं ना, त्याची ते सिस्टीम खूप सेटअप करावं लागेल. तुम्ही या, ऍटलीस्ट काही डाऊट असतील तर अभ्यास करा, बघा या. ते क्लिअर करू आपण, डाऊट क्लिअरिंग सेशन. हॉस्टेलला कुणीच आलं नाही तुमच्यापैकी? काही जण आलेत मॅम. हॉस्टेलला आला तर या कॉलेजमध्ये. 4च मुलं येत आहेत ऑफलाईनला, मग त्यांच्यासाठी कसं शिकवणार ना? आणि बाकीचे आउट ऑफ 140 फक्त 4च येत असतील तर ऑफलाईन लेक्चर कसं घेणार? हा, नेक्स्ट सेम तुमच्याकडे ऑप्शन नसणार आहे, सगळ्याला ऑफलाईनच यावं लागेल. म्हणून आता कोण येत नाहीये. हा तेच ते. नाही, भीती पण असेल ऑफलाईन आला तर, एक्झाम ऑफलाईन घेतली तर काय करणार, हा ना? ठीक आहे, मीटिंग आहे मला 3:45 ला, आपण थांबू इथेच. ठीक आहे, अवघड काही नाहीये, जस्ट एवढ्या टर्म्स लक्षात ठेवावे लागतील. फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू देतील, जस्ट तुम्हाला एखाद्या टर्मची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ठीक आहे, जसं आपण कोरिलेशन अँड रिग्रेशन बघितला, सिमिलरली तसाच हा चॅप्टर आहे. येस मॅम. तुम्हाला फुरियर सिरीज सोपी जाती म्हणल्यावर क्वीन थिअरी तर काय, त्यात काहीच नाही मग. ठीक आहे, थांबू मग आपण. हा, ISC सेंड करायचं राहिलंय का कुणी? लास्ट चान्स देते मी. हॉनेस्टली आता 72 फक्त पार्टिसिपंट्स आहेत. तुमच्या फ्रेंडला सांगा आज 6 पर्यंत सेंड केली तरी चालेल. उगीच ऍबसेंटी लावायला नको. ठीक आहे, सांगा तुमच्या फ्रेंड्सला. चलो थांबू आपण इथे.